But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned. Even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. He didn't like children much. He referred to them in one of his many statements as always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It's clear he didn't particularly like them in his own environment. But he felt that the good of society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one, you had to start with the babies. Ebullient and self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem any scientific thinking on the subject of child rearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do it in your lifetime, this is the land in which your children can do it.
Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собачку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Posso falar? Bom, pessoal, vocês conferiram o vídeo que eu e Pati produzimos sobre o behaviorismo metodológico. E para trazer esse assunto para mais perto, a gente vai lá no Cefiche conversar com a professora Silene Araújo, do Departamento de Psicologia. Pronto, eu sou professora efetiva do Departamento de Psicologia, de Junto 2. Né? Eu fiz minha graduação aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Depois eu fui fazer minha pós, mestrado, doutorado na USP em São Paulo, por exatamente aqui não ter a psicologia experimental, que é onde aborda o behaviorismo. Bom, vamos começar a entrevista. Bom dia. Primeira pergunta. Como funciona o seu laboratório e como você observa e estuda o behaviorismo nos experimentos com os ratinhos? O behaviorismo é a parte da psicologia objetiva, certo? Então a gente não trabalha com comportamentos subjetivos, ou seja, comportamentos de interferências de personalidade, de cultura, etc. Então, o que é que a gente faz? A gente vai estudar basicamente alterações comportamentais por interferência do ambiente. Então,
Lá a gente usa os animais porque nos animais a gente consegue o máximo objetividade possível. E os ratos, por que a gente usa os ratos? Porque o rato, ele é mamífero, ele, para o custo, ele é um animal barato, ele consegue ver repercussões sobre a aprendizagem, estudos de substância química, até mesmo porque o Comitê de Ética não permite você manipular diretamente no ser humano. Então, toda pessoa... Bom, e agora estamos aqui com John Watson, o pai do behaviorismo, e ninguém melhor do que ele para responder a algumas questões. Bom dia, John Watson. Bom dia. John Watson, qual foi a sua intenção ao criar um estudo sobre o comportamento em geral? Veja bem, minha pretensão foi tornar a psicologia uma ciência aplicável aos animais e aos humanos. Para tal, eu limitei a psicologia ao estudo dos comportamentos observáveis, direta ou indiretamente. A psicologia foi capaz, então, de medir as respostas e utilizar o método experimental, conseguindo um grau de objetividade superior ao método introspectivo. E o que seria behaviorismo e qual a origem dessa palavra? O behaviorismo foi uma palavra inaugurada por mim e foi muito utilizada. O que eu quis dizer com essa palavra é que existe uma relação muito estreita entre o comportamento e o ambiente que o ser humano está inserido. Não posso designar o comportamento a apenas sentimentos ou estados mentais, mas sim a influência que o ambiente exerce sobre essa pessoa. Você valoriza a hereditariedade nos seus estudos? Não. Eu não acredito nisso. Eu valorizo a influência social e só estudo o observável. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com John Watson e por hoje é só. E você valoriza a hereditariedade nos seus estudos? Não. Eu não acredito. A pergunta caiu de novo. John Watson usa sandália de oncinha. Não. Ah. Eu não. Pati? Bom, e agora estamos aqui com o pai do behaviorismo, John Watson, e ninguém melhor do que ele para responder a algumas questões. Como não? Eu tava investindo. Estou com John Watson, espero que tenha esclarecido o que é behaviorismo na cabeça de vocês. Que brega. De novo.